నేను గీతా భగత్, ఇప్పుడు నాతో ఇద్దరు సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరూ నాకు తెలిసి ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. సో ఎంతమంది సెల్ ఫోన్ వాల్ పేపర్స్ మీద ఈ అమ్మాయి ఫోటో ఉందో నేను చెప్పలేను. అండ్ ఎంతమంది అమ్మాయిల మధ్యలో ఈ అబ్బాయి ఉన్నాడో నేను చెప్పలేను. తనే జీవా అండ్ కాజల్. సో వీళ్ళిద్దరూ జంటగా వచ్చేస్తున్నారు ఒక సినిమా ద్వారా మన ముందుకి. అదే ఎంతవరకు ఈ ప్రేమ. మరి ఇందులో ప్రేమ 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 ఉంది, టైటిల్లో కూడా ప్రేమ ఉంది. ఈ ప్రేమ గురించి, ఇందులో ఉన్న ప్రేమల గురించి, స్టోరీ గురించి తెలుసుకుందాం రండి. హాయ్. 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 Hi. Hi. నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైందా? అంతా అర్థమైంది. So how much love is there in this film? అంతా అర్థమైంది. నాకు అర్థమైంది. నాకు అర్థమైంది. ఓకే, ఇది నాకు నచ్చింది. నచ్చింది కదా? నచ్చింది, చాలా నచ్చింది. వెల్, సో తెలుగులో మీ ఫిలిమ్స్ చాలా తక్కువ, అలా డబ్ చేసి వస్తుంటేనే మేము చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేద్దాం అనుకున్నాను, ఎప్పుడు స్ట్రైట్ ఫిలిం చేస్తారు మీరు? Very soon. Write script and if everything falls in place, so I'm sure I will, act. I will get the chance to meet, to act with Kajal also. That too, definitely. Yeah, and she'll teach me some Telugu. దెన్ డబ్బింగ్ కూడా మీరే, లైక్ ప్రాంప్టింగ్ కూడా మీరే వెనకాల నుంచి తనకి? దట్ విల్ బి ఫస్ట్ టైం కదా నాకు, నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం నేను ప్రాంప్ట్ చేయడాను. సూపర్. ఓకే, తెలుగులో స్ట్రైట్ ఫిలిం లేకపోయినా బట్ ఇలా తమిళ్ ఫిలిమ్స్ మా దగ్గరకు వస్తున్నాయి కాబట్టి డబ్ చేసి మేము దానికి ఆనందపడుతున్నాము, వెయిట్ చేస్తున్నాం రంగన్ 2 గురించి. అండ్ ఎంతవరకు ఈ ప్రేమ గురించి మాట్లాడదాం. సో టైటిల్లో ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఈ స్టోరీలో కూడా ప్రేమే ఉంది అని నేను విన్నాను. 100% కదా? 100%. Even it's a film full of love and hate again. Yeah. So it has everything. It has all the mixed emotions. Yeah, it's a rom-com. So I'm sure I did a film in Tamil called Siva Manasla Shakti. Even it released here and it was remade here. Okay. So it was 8 years ago. I really loved doing that film. The same kind of feel I had when I shot here, in a better way, with better actors. Did I say that? With good actors. With better locations and experience. And yes, it was lovely working with Kajal, and our director Deekay really knew how he could pull out work from us. And Kajal was very spontaneous in the film, and we always had to complement our performances. So you do like this, I will do it like this. So when I turn, so there's a lot of comedy even she has done. And it was new for me working with her for the first time. I really had a lovely experience because everything was new for me. And when you see new things, automatically even I get to perform something new. Yes. So that really worked for me as an actor in the film, and for the character it has really worked, and it was fun. Okay. Amidst of so many actors. వెల్, సో అలాగే లైక్ ఈ ఫిలిం, ఈ సబ్జెక్ట్, ఈ ప్రాజెక్ట్ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు విచ్ పాయింట్ యూ లైక్ అంటే ఇమీడియట్గా మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రీజన్ అండ్ ఆ పాయింట్ ఏంటి? Because it was a very new age love story. I have experienced these things in my life, so I could relate it. So it's like having a hidden camera somewhere and they tell us to perform, and it's something like that. So it was so candid. What and is that this called? whole When there are reality shows. Reality show. Felt like a reality. No. Not like the real performances. Okay. So how you would react to that situation. So rom-com is all about love and that comedy, and it's about the timings, and with so many actors, and even as the lead actors, we really loved working with them. And yeah, it was a lovely experience. It was like family. Environment చాలా బాగుంది. అంత షూటింగ్ ఊటీ కునూరులో జరుగుతుంది. అవును. అండ్ ఒక హోమ్ లాగా ఉంది. ఓకే, హోమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లాగా. We used to order pizzas and all that stuff and just have చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంది. ఓకే, సో అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ మీ వరకు ఎలా వచ్చింది? సో డైరెక్టర్ డీకే నాకు అప్రోచ్ అయ్యారు, అండ్ అట్ దట్ టైమ్ నాకు అంత స్టోరీ చెప్పారు, అండ్ హీ టోల్డ్ మీ దట్ దిస్ ఇస్ అ ఫిల్మ్ విచ్ ఇస్ అ లవ్ స్టోరీ, అండ్ ఇట్స్ రిక్వైర్స్ మీ టు బీ ఇన్ అ సర్టన్ వే, ఇట్ రిక్వైర్స్ మీ టు రియాక్ట్, నాట్ రియల్లీ యాక్ట్. So he narrated the whole story, and he came to Bombay to narrate the story to my place. And when I heard the story, in the first 20 minutes, I was convinced that I want to do it. So the rest of the story, I just had to ask him because I was curious. I was curious to know what happens next. Okay. In the first 20 minutes, I decided, and I was like, okay, I don't really need to listen to the story to decide anymore. I want to listen to the story because I really want to know what is going to happen next.
Okay. Why does this girl do this? Why does she behave like that? Why does the boy do this? Why can't the girl and boy do this? Why can't they be like that or be like that? Like I had normal questions that anybody would have, and I was more interested as an audience than as a part of the film. And the minute he finished narrating the story, I was like, yes, I'm on 100%. I mean, I definitely want to be a part of this film. And like Jiiva said, it's a very new age, it's a coming of age film. It's very relatable. And more than that, it's a lot of fun. I mean, it's a young film with friends and with family and real emotions between real people. So it's very real. There's nothing about the film that is cinematic. ఓకే సో ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ఉంటుంది యూనో ఆ స్టేజ్ నుంచే మనం వెళ్తాము. సో కంప్లీట్గా లైక్ అలానే ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఏదో డ్రామాలా కాకుండా సో రియాలిటీకి దగ్గర రియల్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంది. మీరు how you're going to react to something or how I would react or anybody would react. You know, those kind of reactions are present in the film. So it's a very it's a light-hearted film with emotions, like with a lot of emotional stuff also. Like real situational emotion. How you would feel bad about certain things or how any of us would react to say something like a breakup or something like, you know, love failure or something like that. ఓకే సో ఫిలిం గురించి మీరు చెప్పండి. లైక్ అంటే డైరెక్టర్ నెరేట్ చేసేటప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది, బట్ ఆన్ స్క్రీన్ చూసినప్పుడు అది వేరేలా ఉంటుంది. అండ్ డీకే గురించి చెప్పండి, ఎంతవరకు ఆయన చెప్పింది చేశారు? Deekay is a very long known friend and we've been working with him. I did Rangam with him. He was the co-director for the film. So we had a lot of travel. So we had a good friendship among us. And when he told me the script, I was imagining already like how Deekay would direct this film. And the first time when he had a photo shoot, and first thing he choreographed a dance in a photo shoot. So it was like, you know, we all got in the moment. In the first day only we just got into the mood. And from then everything happened, montage of songs, and then we got into scenes, and then we see ourselves in the dubbing theatre. It's like completely, you know, I see a complete different dimension of myself. I see a complete dimension of Kajal, all the other actors like Sunena, Bobby Simha, RJ Balaji, Mailsami. Everybody's performances are like completely different from the regular, and the dialogues are all very interesting. And I'm sure you will all love it in the theatre when you see it. Na pranam duramai poke 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 na pranam duramai poke 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 na pranam duramai. చాలా అందంగా ఉంటావు. ఏంట్రా ఇది అదేదో టైప్ సినిమాలా ఉంది? Wait, I'm coming. ఓకే సో సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నాము, బట్ మనం ఇవాళ దివాళీ కాబట్టి దీపావళి గురించి కూడా మాట్లాడదాము. సో ఎవ్రీ ఇయర్ లైక్ చైల్డ్హుడ్లో మీరు దివాళీని ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకునేవారు? So yes, Diwali is always very special because a lot of movies release. So we all watch a lot of movies. We watch Tamil movies, Telugu movies also, and even we see our films releasing in Diwali, and we really have a lot of anxiety. So this time we are coming after Diwali, and What he wants to say is that this is the perfect opportunity to be a firecracker on the film. yes, thank you, thank you, thank you. We'll come like a dhamaka. Yes. So yes, films are like we celebrate in India. Diwali is celebrated in the, like, you know, with family and also in theatre also. So we see, I'm sure it will be as what Kajal డెఫినెట్గా said. దివాళీ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో దివాళీ వస్తుంది. అవును. ఎందుకు ఎంతవరకు ఈ ప్రేమ ద్వారా Exactly. వెల్ సో మీ గురించి చెప్పండి, మీరు ఎలా దివాళీ సెలబ్రేట్ చేసుకునేవారు? నా ఫ్యామిలీ కోసం దివాళీ చాలా స్పెషల్ ఒకేషన్ ఉంది. అండ్ ఈ ఒకేషన్లో నేను ట్రై చేస్తున్నాను దట్ ఐఎమ్ అట్ హోమ్. ఐ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఐ గెట్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ, because usually I'm traveling all around. So this year thankfully I'm in Bombay and I will be celebrating Diwali with my family. And yeah, we as usual have a huge puja, have my father's office puja, which is a very big thing, have Lakshmi puja at home, and have a huge family gathering, eat really good food, spend time with cousins and play cards. And attend Diwali parties. సూపర్. సో మనం క్రాకర్స్ గురించి మాట్లాడదాము, విచ్ ఇస్ లైక్ ఏది మీ ఫేవరెట్ క్రాకర్? I don't burst crackers. I don't like to encourage noise pollution, air pollution or child labor. చిన్నప్పుడు కూడా చైల్డ్హుడ్లో కూడా As a kid I used to only burn the full jari. పూజడి. But that's it. అండ్ మీకు?
I like the sky shots, but I feel conscious saying that because so I have a activist here. But yes, whatever she said, like whatever she says, we completely agree with it. But still, as a kid, when I was a kid, I used to really love the sky shots, and we used to see the sky and see that lovely crackers blasting, and I also like watching it. Yeah. Watch it sin myself. చాలా బాగుంటుంది. So yeah, so we love that kind of shot. I love doing rangoli outside my house with flowers. I do rangoli with flowers and with pulses, different colored pulses outside my house. Only on Diwali, huh? Otherwise the rest of the year nothing. Nothing. And light diyas on Diwali happily all over the house. Decorate my house very nicely. సూపర్. సో మీలో ఈ టాలెంట్ కూడా ఉందని మాకు ఇప్పుడే తెలిసింది. Talent ledandi. This is something very natural. I think anyone will be able to do it. I like to do it. My mom is very fond of these kind of things, so I like to help her. It's a thing. వెల్, సో అలాగే మీ ఫిలింలో పాటలన్నీ బాగున్నాయి, చాలా బాగా నచ్చాయి. అండ్ అలాగే సాడ్ సాంగ్ చాలా బాగుంది. Thank you. Tanaki favorite song ఉంది. ఓకే. It's not a sad song, it's a melancholic సో మరి ఏడిపించే సాంగ్ కాదు, బట్ ఆ సాంగ్ చాలా బాగుంది. Touching song ఉంది. Yes. ఏడిపిస్తే కాదు. ఏడిపించడం. And Kajal likes the party song and the duet song too. Yes. ఓకే. సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి చెప్పండి. సో Music director, like when we were doing the party song and we had some heavy moments, and we were all scolding the music director. And this guy is like putting all this kind of music in an AC room, and we are all steaming here. Chala hot. This was in the peak of summer. Peak of summer we were shooting. And we were just making fun, but the song has really turned out really well. Kajal has really danced well, and thank you. And yeah, we really rehearsed well, and thanks to Sheriff. And Young, energetic. our music director is a young, energetic guy, and he's a very sober guy, but he's full of music, and every song is different in the film. ఊరికే ఉన్న చిలకి పంజరం ఎందుకని ఫ్రీగా వదిలేసాను దివ్య. సన్నీ లియోన్ తర్వాత నా ఫేవరెట్ లిస్ట్ లో ఉన్నది మీరే. మనం ప్రేమించిన అబ్బాయిని ముందు చెప్పాలనుకుంటాం. ఐ లవ్ యూ. సో విల్ టాక్ అబౌట్ ద రొమాన్స్, బికాజ్ ఇది ఎక్కువగా దీంట్లో రొమాన్స్ ప్రేమ ఉంది కాబట్టి మనం దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం. అండ్ కాజల్తో రొమాన్స్ చేస్తున్నారా? Lovely, yeah, but I make Kajal very comfortable by cracking some jokes and all that stuff. That's true. I was super comfortable with Jiiva. Yeah, so and when we do all this romance scenes, we talk. Hey, okay, left, right. Okay, fine. Okay, I'm gonna go there. We discuss our romance. We discuss our romance. So for the shots, we make it look good. So in that way, that chemistry, biology, everything worked really well. But other than that, Jiiva genuinely is a very comfortable and very chilled out person to work with. And doing romantic scenes with somebody who you're anyways comfortable with just translates better on screen. It looks better on screen. The chemistry works out better. You have an understanding of each other's timing. You have an understanding of, okay, so you feel comfortable to tell something to the person. Like I used to tell, okay, Jiiva, you do this and I'll do that. So we were we had that rapport between us. So doing a film like this, which requires, it's very demanding on your emotions, on all sorts of emotions, be it romance, be it feeling sad about something, be it tragedy and hell breaking. Even see, rom-com is all about fighting, so I'm sure fighting, timing, everything should be. You have to get it right. You have to get it We right. got it very well. Yeah. I think you naturally got it. Yeah, I know. వెల్ విల్ టాక్ అబౌట్ లైక్ సినిమాటోగ్రఫర్, ఎందుకంటే మీరు ఇద్దరు అందంగా ఉన్నారు, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు, బట్ ఫ్రేమ్ అనేది చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది నేను చూసినంత వరకు ట్రైలర్స్లో దాంట్లో చూస్తే. దెన్ ఆయన గురించి, సినిమాటోగ్రఫర్ గురించి యూజువలీ లైక్ హీరోయిన్స్ అడిగితేనే బెటర్ కదా. వై ఎవరిని కేర్ చేయని హీరోయిన్స్ ఫస్ట్ రాగానే హాయ్ సినిమాటోగ్రఫర్కి ఎందుకు చెప్తారు? That's actually very true, So girls and cinematographers have a very good equation always in every movie. Why? Because it's just a thing. Okay. Yeah, at times I'll be acting in out of focus and I wouldn't know that she's in focus. So then I come and say, dude, I'm not in the shot. Then why did you make me act? No sir. Support. Feel. But anyway, Abhinandan, our DOP, has done a very good job. He's a very young person. He's నా ప్రాణం దూరమైపోతే నా ప్రాణం దూరమైపోతే నా ప్రాణం దూరం నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావు.
టైప్ సినిమాలా ఉంది. Wait, I'm coming. వెల్ సో అలాగే ఇందులో మీ అత్తగారి క్యారెక్టర్ రాశి గారు ప్లే చేశారు. రాశి గారు తెలుగులో Yes. చాలా సినిమాలు చేశారు. సో రాశి గారి గురించి Why? How? She's your mother, so I'm sure. అండ్ మీ అత్తగారు And yes, మదర్ ఇన్ లా. She plays my mom, and she is a wonderful lady to work with. Her role in the film is hilarious. ఇది ఒక స్టీరియోటిపికల్ అమ్మ కాదు, చాలా ఫ్రెండ్లీ, చాలా కూతురుతో చాలా క్లోజ్ అమ్మ ఉంది. అండ్ మదర్ డాటర్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ బాండ్ అండ్ షీ హేట్స్ హిమ్. She hates him. Okay. Well, so మీరు రాశి గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఎలా It was అనిపించింది? lovely because I have a very important scene where I, meet Rashi Garu for the first time, and that's also a very heroic scene too, and also a very funny scene. It starts off with a very funny scene, and then it becomes serious, and then it's a typical scene where you will really like it. Yes, the hero is winning, so it's a winning kind of a scene. Okay. So I'm sure you will really enjoy it, and it was lovely where Kajal was there, Rashi Garu was there, everybody. పైగా రాశి గారు చాలా రోజుల తర్వాత వస్తున్నారు మళ్ళీ, అంటే ఈ మధ్య కాలంలో రాలేదు, 1-2 ఫిల్మ్స్ Deekay made sure she has to be there. సో అలాగే మనం And she's really ప్రొడ్యూస్ sweet to work with. Very, very sweet. ఒకప్పుడు ఆవిడ స్టార్ హీరోయిన్. వెల్ సో అలాగే ప్రొడ్యూసర్ గురించి డివి గారి గురించి చెప్పండి. So D Venkatesh Garu, thank you for this lovely opportunity, because it's a lovely film, it's a new age film, so I'm sure he will penetrate into the audience's heart, and I'm sure he's helping us out to flourish all our hard work, and thanks to his company, and he's also got Rangam too, so I wish him all the best, and this film will be a big success for him, and also as well Rangam too. ఓకే. And I hope that he benefits out of this film. I'm really glad and very appreciative of the fact that he had so much faith in us. And when he first saw the film, he loved it. So we are hoping that this movie does extremely well for him. ఊరికే ఉన్న చిలకి పంజరం ఎందుకని ఫ్రీగా వదిలేసాను దివ్య. సన్నీ లియోన్ తర్వాత నా ఫేవరెట్ లిస్ట్ లో ఉన్నది మీ మనం ప్రేమించిన అబ్బాయిని ముందు చెప్పాలనుకుంటాం. ఐ లవ్ యూ. వెల్ అలాగే కొంతసేపు లైక్ అంటే మేము స్క్రీన్ మీద మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటాము, స్క్రీన్ వెనకాల చాలా తక్కువ చూస్తూ ఉంటాం, ఇలా ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మాత్రమే తెలుసుకోగలుగుతాం. బట్ ఇప్పుడు జీవా గారిలో బెస్ట్ థింగ్ తెలుసుకుందాం ఏంటి? Best thing about Jiiva, honesty. Okay. Chala honest person unnaru, and innocence. Very childlike innocence. Yeah. He's very honest and he's very innocent. Like it comes together. If you're honest, you will be innocent. Otherwise, you can't really be innocent. ఓకే. ఇప్పుడు మీ టర్న్. చాలా వరకు తెలుసు మాకు కాజల్ గురించి, అయినా కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. Kajal has some extreme. She's a fitness freak, so it's. Not anymore. When we were doing this film, she said, "No, I have to go do yoga. Then after that, I have to do my gym, and then I have to eat 25 grams of protein, 100 grams of protein. All that, too much of calculation." I'm saying, What? Is everything okay with you? But she has a very good energy. She has a very good aura, and I'm sure. Whenever I follow her on Instagram, so I see her all over the place, and she's always traveling, and so that needs a lot of energy. If somebody tells me that you have to travel so much for work, I wouldn't do that. ఓకే. ఫైనల్గా ఎంతవరకు ఈ ప్రేమలో హైలైట్స్, ఓవరాల్ హైలైట్స్ దీంట్లో ఎక్కడెక్కడ కనెక్ట్ అవుతాం? It's a lovely comedy film. Okay. You have lovely romance, you have lovely visuals. More than everything, you have Kajal. బ్యూటిఫుల్ కాజల్. He's really nice to me right now. He usually is not so nice, by the way. Oh, I don't know why. usually not so What nice. happened to you? I don't know. I'm being myself. But yeah, Jiiva's like that, huh? Whatever's in his heart is on his mouth. He has no sense of censor. You know, people think before they talk. They censor what they say. Nothing. If I have to say, if there is some performance, That is the best part. No? That's why I said no, honest. He's honest and innocent. Thank you. So even I meant whatever I meant. Yeah, got it. So yeah. So it's lovely working with
Kajal again, and it's a nice. You have a lot of actors in this film, so I'm sure it's a rom-com, but it will look like an action film with so much of comedy happening all the time. So you'll be laughing for this scene again. Again comedy will happen. So it will be a laugh riot, I'm sure. సో మేము డెఫినెట్గా రావాలనుకుంటున్నాం దీనికి. నా ప్రాణం దూరమైపోకే ఓకే ఓకే నా ప్రాణం దూరమైపోకే ఓకే ఓకే నా ప్రాణం దూరం నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావు. ఏంట్రా ఇది అదేదో టైప్ సినిమాలా ఉంది. Wait, I'm coming. ఆడియన్స్కి Yes. దివాళీ విషెస్ చెప్పేసి, బికాజ్ ఇవాళ దివాళీ. అందరికీ దివాళీ శుభాకాంక్షలు. I'm sure you'll have a lovely time watching this film, and it'll give you a different perspective, and it'll be a laugh riot, and watch it for Kajal and me. Yeah, thank you. And for the lovely visual and some beautiful music, and for the screenplay, direction, for everything. I'm sure it's a full package film. Complete treat. Yeah, it's a complete treat. I'm sure Telugu audience will accept our film, and I'm sure they'll support us till the end. Definitely. So then you. ఈ దివాళీలో నా ఫిల్మ్ ఎంతవరకు ఈ ప్రేమ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇది ఒక రొమాంటిక్ కామెడీ ఫిల్మ్ ఉంది. నాకు చాలా స్పెషల్ ఉంది. ప్లీజ్ మీ అందరూ వెళ్ళండి, ఈ సినిమా చూడండి, and I'm sure you guys are going to like it. It's a film straight from the heart, and it's a beautiful film which has comedy, it has entertainment, it has relationships, and it has lovely actors with a lot of energy and team spirit. Please go watch it. Thank you so much. Once again, happy Diwali. Thank you. Happy wish you the Diwali. same. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో విన్నారు కదా, ఈ ఫిలిం అతి తొందరగా మిమ్మల్ని అందరినీ ఆలోచించడానికి వస్తుంది. మరి మీ అందరికీ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ దివాళీ. ఈ ఫిలిం వస్తే డెఫినెట్గా ఎంతవరకు ఈ ప్రేమగా వెళ్ళి థియేటర్కి ఈ సినిమా చూసి సక్సెస్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో నేను గీతా బాగా సైనింగ్ ఆఫ్. టేక్ కేర్, బాయ్.